Hi everyone, welcome to my YouTube channel Learn Urdu and Punjabi. So let's start. Yeah. Oh, So we start from subject your favorite. so how do you say favorite? Pasanda. Pasand da. पसंद द Hmm. So so ਤੁਸੀਂ ਕੀ fir- ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੰਗ first ਹੋ? one this is second to so this is not to see. Actually this is Oh, a possessive oh pronoun. yes, it's ਤੁਹਾਡਾ Yes. ਤੁਹਾਡਾ yeah. And then So correct. Um, ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਅਹ, hmm. ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋ? Excellent. Perfect. Kia just. ਕੀ ਆ Hmm. ਕੀ ਆ yeah. What is your favorite car? ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆ? Hmm. Okay. Just rectify the one thing ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਡੀ. So da for male and Oh, di for feminine. mhm, So ਗੱਡੀ actually okay. is a neutral but we consider it as a female. So ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆ? Okay, so ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਗੱਡੀ ਕੀ ਆ? Perfect. And the last sentence about this, what is your favorite actor? Actor. Hmm. ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ actor ਕੀ ਆ? Okay. So from your profession, okay, what is your favorite language? Programming language. You want to ask that? ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ programming language ਕੀ ਆ? Okay, so I reply this question. What is the answer? ਮੇਰਾ ਪਸੰਦ ਦਾ language Java. Okay, Java, Note, and okay. So what is your address? What is your interest? Address. Oh, address. Oh, okay. ਤੁਹਾਡਾ address ਕੀ ਆ? Hmm. Okay. What is your phone number? This is Sam. Yeah, ਤੁਹਾਡਾ phone number What ਕੀ is ਆ? your date of birth? ਤੁਹਾਡਾ date of birth ਕੀ ਆ? So date of birth is like a janam tareek or date of birth. Both are good. ਜਨਮ ਤਰੀਕ. Birth means janam So and date means tareek. so ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਕੀ ਆ? And how ਠੀਕ old ਆ. are So you? ਜਨਮ how old are you is ਤੁਹਾਡਾ how do you ਤੁਹਾਡਾ age ਕੀ ਵੇ? Something like that, right? So How you're do you too say age close. in Punjabi? Umar. ਉਮਰ. So if Umar. ਤੁਹਾਡਾ ਉਮਰ ਕੀ ਵੇ ਆ? So actually this would be like what is your age? So this is metaphorically how old are you? It means ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ. Oh, so So actually it does ਤੁਸੀਂ mean ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? so this you are not machine or so ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ is not a good way to ask someone what is your age. Is it not? Okay. Because Okay. So don't say ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ. yeah, don't Okay. say Alright. the other No person. problem. Alright. I won't remember that one then. I won't remember that one. Okay, so it means you can ask this for the car, for the instruments, equipments, and home, house. A car किन्ना पुराना है, a ਗੱਡੀ किन्नी पुरानी है.
but you can't ask someone, Ali, how ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? Okay, so you can say it when referring to like an object, like Yeah. how old is the car? So Hmm. ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ or something. No. ਕਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ? Is that it? How old the car is? How old this car? I think. What would be the English sentence? How old is the car? So how old is your car? Yeah. How old is your car? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਆ? ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ? Hmm. How? Okay. Okay. So for the age, what is your age? What is your age? Um, ਤੁਹਾਡਾ age ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਆ? ਤੇ where do you work? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ? Come is not a complete Can you verb. say? The complete verb is ਕੰਮ ਕਰਦੇ. ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ। So ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਆ, perfect. So now I'll ask you this question and you'll reply me about these questions. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? So reply. Yeah, the actual Okay. reply. Sometimes, for instance, Okay. I'm your friend. I will asking you a question, like a conversation, and you Okay. reply me at Punjabi. So, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਰਹਿਣਾ ਆ। Which and ਰਹਿੰਦਾ। ਰਹਿੰਦਾ। So ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। So yeah. So which means in. In, yeah. Okay. Okay. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ software engineer ਹਾਂ। ਮੈਂ software engineer ਹਾਂ। Perfect. ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ 7:12 ਉੱਠਦੇ। What is 7:12? Isn't 7:12 8 o'clock? 7 o'clock, sorry. 7:12. Okay. So don't need to add 12. Just say 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ I ਹਾਂ। think 7 ਵਜੇ। ਵਜੇ। Baje. Oh, actually, yeah, it's Baje. Bara got confused. Bara's 12, isn't it? Yara Bara. Bara's 12. Yeah. So, say that sentence again, sorry. ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ? No, the answer, sorry. So, how do I say 7 o'clock? ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ 7 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ। Okay. Let's suppose you wake up 3 p.m. 3 a.m. How you say this in Punjabi? I woke up at 3 p.m. मैं 3 बजे उठदा। 3 ਵਜੇ। Sorry? So 3 is a Urdu pronunciation. The Punjabi word is 10. 10. 3 ਵਜੇ मैं ਉੱਠਦਾ। 3 बजे उठदा। Okay. And where ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇ
मैं England. Oh, how do you say I'm from England? I don't know. Is it May England Dale or something? May England Day Hmm. or da? Okay. You are confused about the ending. मैं means I, Yeah, and the ending of yeah. I would be आ. मैं इंग्लैंड दा आ. Daya. Okay. Hmm. So May England Daya. Yeah, my endings. I'm a bit confused about the endings, but Hmm. that's fine. Yes. So May England Daya. For I instance. think because Hmm. I think because I've been asking the last few lessons, I've been asking so many questions like to see or Toda. So when the replies now, I'm getting confused a little bit. No problem. So when talking about myself, I'm a bit confused. Yes. That's why. And now we are using I pronoun. That's why you are confused. No problem. Okay. Yeah. So But it's okay. I'll learn. No problem. yes. Yeah. So practice makes a man perfect. So you are practicing and you will become fluent, inshallah. Okay. So again, so Inshallah. okay, reply this question as I am from America. मैं अमेरिका लाया. Hmm. Pakistan. मैं पाकिस्तान लाया. ठीक ਆ. ਸਹੀ ਆ. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਸੰਦ ਦਾ ਰੰਗ ਕੀ ਆ? मेरा Hmm. पसंदा रंग ब्लू. Hmm. So blue mean नीला. 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 So मेरा पसंदा रंग नीला और Hmm. नीला या. नीला ਆ. ਸਹੀ ਆ. Okay, good. ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਆ? पता means address. ਹਾਂਜੀ. मेरा पता I don't know. St. Andrews Road. That's the road I live on. मेरा पता. I'll just say a different road. I don't know. I'll just say Punjabi Road. मेरा पता Punjabi Road. सही आ. This one good. So in for the address you can say in English, no problem, because it is a very confusing if you say translate the address in Punjabi. अच्छा. Hmm. So okay, so I can just use the word address. Yes. No, the address like your postcode, your all these things you can say in English. मेरा पता. Oh, अच्छा, पता. Birmingham town, Okay. France Street, the door number, जी. postcode, whatever it is. अच्छा, ठीक. Okay, so ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਕੀ ਆ? मेरा जन्म तारीख 27th of January 1997. Perfect. ਸਹੀ ਆ. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਕੀ ਆ? You can just reply with the number, right? So if I say 25. So, मैं उम्र 25 or my age is 25. ठीक है. You can also But just say yeah, 25. It's also acceptable. yeah, I would just say 25. Yeah. And 25 in Punjabi is Panji. Panji. Yeah. ठीक. ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं मैं घर काम करते हो. ਸੋ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ. Yes. So मैं घर विच काम करता. That means I work in my house, like work from home. Yeah.